Welcome all of you. Last lecture we see about the test procedure for the silt content or determination of silt content for a fine aggregate, that is for the sand. In this lecture we go through the bulking of a sand, the concept, phenomenon, determination and effect of the bulking of a sand. So first we go for the bulking of a sand concept. What and why and how the bulking of a sand is occur. So point number first is the volume increases of the fine aggregate due to the presence of moisture content is known as the bulking. Fine sand bulks more as compared to the coarse sand. Extremely fine sand, particularly the manufactured fine aggregate, bulks as much as about 40%. Next line, notice fine aggregate do not show any bulking when it absolutely dry or completely saturated. That is, when we add a moist water or a increase in the moisture content in a sand, then it will show the change in volume, that is increase in a volume, and that increase in a volume due to the moisture is known as the effect of the bulking or bulking of the sand. But the bulking is observed greater in fine sand than that of the coarse sand. Also, the fine sand, if it is dry, then it is having the no bulking, and also if it is completely saturated, then it is also not shows any bulking effect. So the moisture content up to certain limit will have the bulking effect of a sand. So the fine aggregate will bulk more than the coarse aggregate. An increase in volume of a aggregate, fine aggregate due to the moisture content is known as the bulking of a sand. Next is phenomenon of a bulking. The moisture present in a aggregate forms a film around each particles. These films of moisture exert a force which is known as the surface tension on each particles. Due to this surface tension, each particles get away from each other, and because of this, no direct contact is possible in the individual particles, and this causes bulking of a volume. That is due to the moisture content up to certain limit, the moisture create or the water create a film around each particle which create the surface tension or develop the surface tension, and due to the surface tension property the particles are separated or getting away from each other, and due to this there is an increase in the volume of a sand, and which is known as the bulking effect or phenomenon of a bulking. In last point we see about the bulking is more in fine aggregate than the coarse aggregate, because this film when it is formed, it is having the property that when the sand is fine the film developed and it maintain, uh, it is also maintained or it causes the surface tension. But if the sand or the aggregate are coarse, then due to the larger size, the film is break, and it will show the minimum bulking of a volume or bulking of a sand. That is due to the formation of the maximum layers or the maximum films in a fine sand. It shows the more bulking than the coarse sand. Next one is bulking of aggregate is depend upon two factors, that is percentage of moisture content and particle size of the fine aggregate. That is when percentage increases up to certain limit, then bulking is increases. But after beyond certain limit, if moisture content is increases, then bulking is decreases. Particle size of the fine aggregate, that is if size is less, then it bulks more, and if size is coarse or having the maximum size, more size aggregate shows the less bulking in a sand. So it is about the phenomenon of a bulking. Next point is
bulking increases with increase in moisture content up to certain limit, and beyond that further increase in moisture content result in decrease in volume. When the fine aggregate is completely saturated, it does not show any bulking. Fine sand bulks more as compared to the coarse sand, that is percentage of bulking is indirectly proportional to the size of a particle. Uh, Less amount of moisture content will causes the formation of the films. But when moisture content increases, then it will break the film around the particles, and due to which the breaking of a film decreases the surface tension, and the effect of bulking will decreases, and the completely saturated sand or saturated particle will show the no bulking or having the no change in the volume of their sand or volume change in volume. So the bulking is depend on two factors, mainly size and mainly the moisture content. We can understand the effect of moisture content on a bulking of a sand. If sand is coarse sand, percentage of moisture content is represented along the horizontal axis, that is x-axis. Percentage of increase in volume, that is bulking percentage, is represented in a vertical axis, that is on a y-axis. The green colors, this first is show the coarse sand bulking, next blue for medium sand, and next one is for the fine sand. So first, if the percentage is increases up to certain limit, then there is increase in bulking of a sand for all type of a sand, but bulking of medium sand is greater than the coarse sand for the same moisture content, and bulking of fine sand is more than medium sand for the same moisture content. That is, the fine aggregate or the having the larger size particle are bulks more than the that of the aggregate with the larger size or same percentage of the moisture content. Beyond some or a specific moisture content, if we increase the water content or the moisture content, then there is a decrease in a bulking of a sand, and after the sand is completely saturated, then the bulking will reaches up to the zero. That is, after saturation, sand does not show any change in volume. There is a no bulking of a sand. So this is about the how moisture content and size of a sand will affect the bulking of a sand or will respond for the bulking of a sand. Next one is why to determine percentage of bulking. It is the most important point. Due to the bulking, fine aggregates show completely unrealistic volume. Therefore, it is necessary that we have to consider the effect of bulking in during the proportion of a concrete by volume. If care is not given or taken to the effect of bulking, in the case of volume batching, then resulting concrete is likely to be undersanded and harsh. It will also affect on the yield of the concrete for given cement content. For example, if we consider the sand with a moisture content, आधी आपण प्रॉब्लेम मध्ये पण इंट्रोडक्शन मध्ये पण डिस्कस केलं होतं की बल्किंगचा इफेक्ट काय असतो. समजा एखादी सँड मॉइश्चर कंडिशन मध्ये असेल, म्हणजे ज्याच्यामध्ये थोडंसं वॉटर कंटेंट ऍड झालेलं आहे, मॉइश्चर कंटेंट ऍड झालेलं आहे, तर मॉइश्चरमुळे सँडचं व्हॉल्यूम ऑलरेडी काय असतं इन्क्रीज झालं असतं. समजा आपल्याला मॉइश्चर कंटेंटची आपण सँड घेतली आणि ऍक्च्युअल साईटवरती आपल्याला बाय व्हॉल्यूम असेल, जसं आपण पॅनमध्ये करतो 10 पॅन असेल किंवा जे प्रपोर्शन असेल, बाय व्हॉल्यूम करत असताना जर आपल्याला 10 पाटी वाहू लागणार असेल, कन्सिडर करा, आणि समजा ती वाहू जर मॉइश्चर कंडिशन मध्ये असेल तर त्याचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं असतं.
आपण जरी घेताना ती 10 पाटी घेतली, पण ज्यावेळी ती ॲक्चुअल आपण ड्राय करू, त्यावेळी ड्राय केल्यानंतर किंवा ज्यावेळी त्यातनं मॉइश्चर निघून जाईल, ती ॲक्चुअली फॉर एक्झाम्पल एक 9 पाटीपर्यंत भरेल. म्हणजे समजा जर 1 पाटी ही त्याचं चेंज इन व्हॉल्यूम असेल किंवा मॉइश्चर कंटेंटमुळे इन्क्रीज असेल, तर आपण साइटवरती ते प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजे. जर आपण आहे तसं ड्राय व्हॉल्यूम आपण जे मिक्स प्रोपोर्शन काढतो, ते ड्राय व्हॉल्यूमसाठी असतं. आपल्याला समजा ड्राय सँड 10 पाटी लागणार असेल आणि आपण जर मॉइस्ट सँड म्हणजे ज्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट आहे, ते आपण 10 पाटी घेतलं, तर त्याच्यामध्ये डेफिनेटली काय होतो, व्हॉल्यूममध्ये चेंज होऊ शकतो. कारण की ज्यावेळी ते पूर्णपणे काँक्रीट ड्राय होणार आहे, त्यावेळी ते 10 पाटी जे आहे, त्याचं कन्व्हर्जन ज्यावेळी मॉइश्चर निघून जाईल, त्यावेळी एकतर 9 किंवा 9.5 पाटी होऊन जाईल. जेणेकरून त्याच्यामध्ये एखादी पाटी जी आहे, ती सँडची काय होईल, ऑटोमॅटिकली कमी होईल आणि त्याच्यामुळं आपल्याला मिळणारं जे काँक्रीट आहे, त्याचं व्हॉल्यूम कमी असेल आणि त्याच्यामध्ये मिक्स प्रोपोर्शनमध्ये काहीतरी चेंज असेल. मग समजा साइटवरती आपल्याला जर मॉइस्ट सँड आहे, त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट आहे, तीच अवेलेबल असेल, तर आपण जर पर्सेंटेज काढतो आणि त्या पर्सेंटेजला किती इन्क्रीज आपल्याला करावं लागेल, ते आपण एक्स्ट्रा ॲड करतो. समजा आपल्याला 10 पाटीची वाळू पाहिजे असेल आणि ती आपल्याला मॉइस्टमध्ये अवेलेबल असेल, तर ती ड्रायमध्ये देखील 10 पाटी मिळावी याच्यासाठी आपण एक्स्ट्रा 1 पाटी त्याच्यामध्ये ॲड करतो. जेणेकरून ज्यावेळी त्याचं ड्रायिंग होईल किंवा ज्यावेळी कंप्लीट सेटिंग होईल, त्यावेळी ते पूर्णपणे जे आपलं रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम आहे, त्या व्हॉल्यूमला ते रीच होईल. Hope you understand why you required the percentage of determination of the bulking. Next one is how to determine percentage of bulking procedure. So in this procedure, we required a measuring cylinder, water, sand. It may be 250 ml measuring cylinder. So it is the diagrammatic representation of the bulking of a sand or calculation determination of bulking of a sand. First is the bulking of a sand can be estimated by the simple field test. The test can be carried out on a field and also on a lab. First, fill the sample of a moist fine sand into the measuring cylinder in the normal manner. Note down the level H1. That is, we have to fill the measuring cylinder with the moist sand. जी सँड ज्याच्यामध्ये मॉइश्चर ॲड आहे किंवा मॉइश्चर कंटेंट आहे. जनरली आता पावसाळ्यामध्ये आपल्याला जी सँड मिळते किंवा सँड अवेलेबल असते ती मॉइस्टच असते. ती सँड आपण घेतो, त्याच्यामध्ये डॅम्पनेस आहे किंवा मॉइस्ट आहे आणि ती मेजरिंग सिलेंडरमध्ये आपण फिलअप करतो. आणि ती फिलअप केल्यानंतर जी आपल्याला हाईट मिळेल, म्हणजे फिगर नंबर फर्स्टमध्ये 20 सेंटीमीटर, इट इज द लेवल और हाईट ऑफ द सँड इन मेजरिंग सिलेंडर दॅट इज 20 सेंटीमीटर. म्हणजे ह्याला आपण हाईट म्हणतो 20 सेंटीमीटर दॅट इज H1 level of the sand, moist sand in a measuring cylinder. Next, pour the water into the measuring cylinder and completely cover the sand with the water and shake it. Since the volume of the saturated sand is the same as that of the dry sand, then saturated sand completely offset the bulking effect. Note down the level of the sand, say H. That is, after adding the sand, moist sand, then we have to take a water and add this water in this sand sample. And after adding the water into the sand sample, shake it well. ज्यावेळी आपल्याला सॅन्ड सॅम्पल आपण ऍड करतो त्यानंतर पाणी घेतो एखाद्या दुसऱ्या मेजरिंग सिलेंडरमध्ये आणि ते जे पाणी आहे ते सॅन्ड सॅम्पलमध्ये आपण ऍड करतो आणि ऍड केल्यानंतर पूर्णपणे मिक्सिंग करून घेतो आणि ज्यावेळी वॉटर क्वांटिटी इन्क्रीज होते आणि सॅन्ड पूर्णपणे सॅच्युरेशन त्याचं होतं त्यावेळी ती फिल्म ब्रेक होते जी ऑलरेडी बल्किंग झालेलं आहे आणि ती फिल्म ब्रेक झाल्यानंतर ज्यावेळी सॅन्डचं पूर्णपणे सॅच्युरेशन होतं त्यावेळी सॅच्युरेटेड सॅन्डचं व्हॉल्यूम आणि ड्राय सँडचं व्हॉल्यूम दोन्ही का असतं सेमच असतं. म्हणजे जर ही सँड ड्राय असेल तर त्यावेळी काय व्हॉल्यूम असेल
ते आपल्याला सॅच्युरेशन नंतर देखील सेम मिळू शकतं. ज्या आपण पाणी एक्सेस ऍड करतो त्यावेळी ह्याच्यामधले फिल्म ब्रेक होते आणि सँड काय होते त्याच्या ओरिजिनल व्हॉल्यूमला सेट होते. जे सुरुवातीला व्हॉल्यूम किती होतं 20 सेंटीमीटर, त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट थोडासा होता. पण आपण मॉइश्चर कंटेंट काय केलं बियॉन्ड सर्टन लिमिट, एक सर्टन लिमिटच्या जास्त आपण मॉइश्चर कंटेंट ऍड केल्यामुळं जर बल्किंग इफेक्ट काय झाला तो झिरोवरती आला. झिरोवरती आल्यानंतर ते आहे त्या कंडिशनला त्याचं ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम किती मिळालं आपल्याला सँडचं 16 सेंटीमीटर. दिस इज द ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ द सँड. आणि जे 20 सेंटीमीटर होतं हे इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ड्यू टू द मॉइश्चर कंटेंट. त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट असल्यामुळे किती इन्क्रीज होतं ते 20 सेंटीमीटर. पण आपण पाणी जास्त ऍड केल्यामुळं ही फिल्म ब्रेक झाली आणि ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ सँड आपल्याला किती मिळाला 16 सेंटीमीटर. म्हणजे 4 सेंटीमीटर जे आहे हे काय आहे इफेक्ट ऑफ द बल्किंग किंवा चेंज इन व्हॉल्यूम आपल्याला या ठिकाणी मिळू शकतो. मग त्याचं पर्सेंटेज काढत असताना subtract the final level H2 from initial level H1, that is H1 minus H2. सुरुवातीची हाईट जी आहे 20 सेंटीमीटर त्यातनं आपण 16 सेंटीमीटर मायनस करून घेतो, विच शोज द बल्किंग ऑफ अ सँड अंडर दिस टेस्ट. म्हणजे 4 सेंटीमीटर जे आपले असणार आहे एक असणार आहे इफेक्ट ऑफ अ बल्किंग represented in a head, that is in height. But if you require in a percentage, then calculate by the formula H1 minus H2 divided by H2 into 100. That is H1 20 centimeter, H2 16 centimeter. H1 minus H2 divided by H2 into 100, then we get the bulking of the sand in a percentage. So it is about determination of the bulking of a sand. If dry sand is available, then we not required to calculate the bulking. जर साईटवरती ड्राय सँड अवेलेबल असेल तर आपल्याला काय बल्किंग करायची गरज, बल्किंग इफेक्ट डिटरमाइन करायची काय गरज नसते. जर सँड मॉइस्ट असेल तरच आपण बल्किंग इफेक्ट काढतो. त्यामुळे आपण सँड सॅम्पल जे मॅक्झिमम यूज करतो ते मॉइस्टच यूज करतो. पण समजा टेस्टिंग पर्पजसाठी आपल्या लॅबमध्ये मॉइस्चर सँड अवेलेबल नसेल तर आपण ड्राय सँड घेतो आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं पर्सेंटेजमध्ये वॉटर आपण ऍड करतो, त्याला मॉइस्ट सँडमध्ये कन्वर्ट करतो आणि ते सँड सॅम्पल आपण लॅबमध्ये यूज करतो. कारण की प्रत्येक वेळी आपल्याला मॉइस्ट सँड मिळेलच असं आपण सांगू शकत नाही. त्यामुळे जर आपल्याला टेस्ट परफॉर्म करायची असेल एखाद्या सँडची किंवा बल्किंग इफेक्ट करायचं असेल तर आपण ड्राय सँड घेतो आणि त्याच्यामध्ये काही अप्रॉक्सिमेट वॉटर कंटेंट आपण ऍड करून त्याला मॉइस्टमध्ये कन्वर्ट करतो आणि ती मॉइस्ट सँड आपण बल्किंग इफेक्ट डिटरमाइन करण्यासाठी आपण यूज करू शकतो. सो वी हॅव this concept, or we understand this concept about the bulking of a sand, process, effect of a bulking. In next lecture we go for the next point, that is the next point is properties of the coarse aggregate and respective test. As we see the properties of the fine aggregate and respective test, same for the coarse aggregate, that is properties of the coarse aggregate and the test which are carried out on the coarse aggregate to know the quality, and also there are some specific values are given, standard values are given to know about the quality of the coarse aggregate depending upon the experimental result. Okay, thank you very much for joining with us.